대단히 반갑습니다. Yes, good morning, everyone. 오늘이 무슨 날이죠? So, what is today? What day is it today? What's the special event today? 원불교에서 최대 경축일 두 개가 있다. So there's auspicious days or special event days in Won Buddhism. Two in particular that I'd like to talk about. 첫 번째는 뭐죠? What's the first one? Great Enlightenment Day. 소타산 대종사키다. 태가 가신 날. This is the day that Master Sotasan, the founding Master Sotasan, attained great awakening. 소타산 대종사께서 태가 가신 날은 원불교의 최고의 경축일이라. It's one of the auspicious and wonderful celebration days in Won Buddhism. 두 번째 경축일은 오늘 법인절이. And today is another day of celebration. It's the Self-Transformation Day. 첫 번째 경축일은 대종사님 대가 가신 그 우주의 진리를 깨닫고 인생의 진리를 깨달은 대가 간 큰 의미가 있는 날이에요. So the significance of the Great Enlightenment Day is that Master Sotasan awakened to the principle and the truth of the universe. 두 번째는 소타산 대종사께서 구인 제자를 구성해 가지고 함께 결속해서 생명을 바치는 기도를 올리셨다고. And the significance of this self-transformation day is founding Master Sotasan together with his 9 disciples gathered together and offered prayer with utmost sincerity. 그래서 백지혈인의 인증이 나타나서 세상에 원불교를 선포한 날이라고. So the story that that was just shared about the bare thumbs on the white paper is significant, and it's a symbol of our dedication as Won Buddhists. 부처님이 11대 제자와 결속하고 So the Buddha with his 12 disciples, 예수님께서 12사도와 결속하고 so with Jesus with his disciples, 대종사님께는 10인의 제자와 세상을 낙원 세상을 구원하기 위해서 결속을 하셨다. and so this day is symbolic because it's a promise to deliver our or to surrender our body and mind for the benefit of all sentient beings. 원불교에서는 그래서 오늘은 굉장히 대단히 의미가 깊은 날이에요. And that's why this day is very special in our Won Buddhist tradition. 대한민국 그 시골 조건 마을에서 대종사께서 제자들과 결속한 그것이 So if we look at historically the founding of Won Buddhism, it was on the southwestern part, the rural areas of Korea, in a very small town. 수많은 제자들이 그 결속을 이어서 나가고 있다고. And starting from within that rural area, we are starting to expand as Won Buddhists. 미국의 30여 군데 모든 교당에서 오늘 그 결속을 같이 하게 된다. And on this very special day, there are temples across this U.S. nation that are celebrating this day together. 저 남미의 그 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 그 결속을 하게 된다. Even South America, different continents are celebrating this day together. 캐나다에서 결속을 하게 된다. Even in Canada, we are celebrating this day. 러시아 모스크바에서도 결속을 하게 된다. In Moscow and Russia, they're also celebrating this special day. 유럽의 프랑스, 독일에서도 그 결속을 하게 된다. And also in France and Germany, together we are celebrating the self-transformation 아프리카에서도 day. 그 제자들이 가서 결속을 And 거기서 also in Africa. 그리고 호주와 일본, 중국에서도 결속을 하게 된다. And also Australia, Japan, China, the list goes on. 우리가 오늘 이 결속한 이것이 여기서만 이루어지는 세계 곳곳에서 같이 그때 대종사님이 구신 제자와 결속한 그 마음을 다시 우리가 새기고 다시 이 세상에 선포하는 날이라. So the significance of this day is that we are going back and memorializing that mindset that the 9 disciples and Master Sotasan had, and we're celebrating together worldwide. 그렇기 때문에 오늘은 원불교에 있어서 대단히 중요한 날이라고. So in that sense, this is a very important 마찬가지로 day in Won 세상에 있어서 Buddhism. 오늘은 대단히 의미가 있는 날이라. And if we look at it from a world perspective, it's very meaningful. 세상에 앞으로 미국에서도 수없는 사람들이 정신적으로 세상을 위해서 일할 사람들이 나와야 된다. And it is our promise in here in the United States that many practitioners enlightened to their own self-nature so that they can be of service to the world. 그 마음에 결속을 해야 된다. And that's the promise that we must make to ourselves. 그래서 오늘은
구인 제자들과 더불어 대종사님께서 기도를 올려서 진리계 인증을 얻어낸 날이라고. And so this day was the day that the nine disciples prayed with utmost sincerity and received the authentication, the trust, the approval from the realm of truth. 그래서 오늘이 대단히 의미가 깊은 날이라. So again, that is why it has a significant meaning. 오늘 통해서 우리는 세상을 위해서 무슨 일을 할 것인가 한번 깊이 생각을 해봐요. So it's a day that we deeply reflect what it is that I'm here to do. What can I do to be of service for all sentient beings? 그리고 오늘이 의미 있는 날에서 저는 대종사님과 구인 제자들이 진리에게부터 인증을 얻어냈듯이 So just today I want to reflect on that. What was the approval or the authentication that the nine disciples received from the realm of truth? 우리들 각자 자신도 And so reflect on ourselves. What is the connection with our lives? 인증받는 사람이 되고 And how is it that we can also receive that authentication from the realm of truth? 다른 사람을 인증해 줄 수 있는 사람이 And 되고 how can we become that practitioner who gives trust to others? 인증받는다는 것은 참으로 삶을 살아가는 데 깊은 일이라고. And to receive that approval or that trust from the realm of truth is one of the most happiest days in our lives. 만약에 나를 다른 사람이 인증해주고 신뢰해주고 믿을 수 있는 사람으로 있는 친구라든가 동지가 있다면 그것은 굉장히 기쁜 일이라고. So when we think about it, even if we receive the trust and love from our Dharma friends and from those around us, isn't that what brings us happiness? 한 걸음 더 나아가서 진리가 나를 인증해 주는 사람이 된다면 얼마나 기쁘겠는지. So just imagine how happy you would become to go one step further and receive that trust from the realm of truth. 인증받는 사람이 되기 위해서는 네 가지가 필요하다. So to become that person to receive that trust, there are four characteristics that I want to outline 여러 today. 가지가 있지만 오늘은 네 가지. So there's many actually, but today I just want to touch on four. 소태산 대종사와 구인 선진들께서는 기도를 통해서 그 인증을 얻어내는. So in the story that you just heard today, the nine disciples, they received that authentication through deep, sincere prayer. 대종사님께서 그 기점, 그 표준을 세워주신 거라고. And that was a standard that Master Suttasan had set for them. 그래서 대종사께서는 하루를 시작할 때 반드시 제일 먼저 기도를 하게 하셨다. And so that's why, as practitioners of One Buddhism, Master Suttasan said, the moment that you wake up in the morning, we start with silent prayer. 하루를 끝마치면 반드시 잠깐이라도 기도를 하게끔 하셨다. And when we end the day with prayer. 한 달을 시작할 때는 반드시 월초에 기도를 하게 하셨다. And at the starting of the month, we start the month in prayer. 한 달이 끝날 때는 반드시 기도를 하게 하셨다. And when we end the month with a sincere prayer. 1년이 시작할 때는 반드시 1년을 잘 살아가기 위해서 기도를 하게 하셨다. And at the start of the year, we offer prayer that we live a good life for the rest of the year. 1년이 마무리할 때는 반드시 또 기도를 하게 하셨다. And at the end of the year, in reflection, we offer another prayer. 어린아이가 세상에 태어나면 반드시 어린아이를 위해서 49일 동안 기도를 하게 했죠. So even with the birth of a child, we do in our One Buddhist tradition a 49-day prayer for their well-being. 사람이 열반하게 되면 반드시 49일 동안 열반인을 위한 기도를 하게끔 해주십니다. And for someone who's passing away or who has passed away, we offer a 49-day prayer for their safe deliverance. 기도를 이렇게 정성스럽게 올리면 삶을 잘 살아갈 수 있는 원동력이 거기서 나오게 됩니다. So from a sincere prayer, there is a motive force. There's an energy that comes out of that if we do it with sincerity. 이 허공이라는 것은 텅 비고 무심한 것 같지만 So if you think about empty space, you may think it's empty and has no such consciousness. 우리 각자가 어떤 생각을 하고 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하는가 이 천지는 다 알고 있다. But what's amazing is this empty space, this emptiness knows exactly the thoughts that we have, the actions, and our speech. It's conscious. 그러니 우리는 그러기 때문에 아침에 하루를 살아갈 때 기도로부터 시작해요. And that's one of the reasons why in One Buddhism, in the morning, we start off with that prayer. 아침에 기도를 하게 되면 하루 일이 환히 내 앞에 전개되는 것이 보이게 된다. Because through that prayer, we have a clear idea, we picture in our mind the day ahead. 조그만 생각을 하게 되면 하루가 내가 어떻게 살 것이 환히 보인다고. So through that prayer, we have an idea of what the day is going to be like ahead.
그렇기 때문에 기도를 하면서 내가 그냥 살아가는 것이 아니라 진리에 맞게 하루를 살아가려고 다짐하고 서원을 해야 된다. So one of the purposes of this prayer is to set an intention, to connect that to our spiritual vows so the day is done with intention. 그렇게 기도하는 사람은 하루를 잘 살지 않을 수가 없다. And a person that offers that type of prayer with intention cannot but live a good life. 일주일도 마찬가지고요. And even for a week, 한 달도 마찬가지. and in terms of 1 month, 1년도 in 마찬가지. terms of 1 year, 일생도 마찬가지. and 1 life. 그래서 대종사님께서는 기도를 통해서 삶을 살아가는 원동력을 갖게 하셨다. So this prayer is so important because within that prayer it has that power, it has that motive force for our life. 그것이 첫 번째로. And so that's the first. 두 번째, The second, 이 법의 모임을 갖게 하셨다. so now it's the Dharma, the practice. The space that you're in right now, this Dharma service is part of this. 이 법의 모임을 통해서 마음의 양식을 얻게 해주셨다. So this practice of coming together as a community is very important in receiving the authentication or 우리는 trust. 육신을 살리기 위해서 아침, 점심, 저녁 늘 음식을 섭취하게 된다. So when you think about it, for ours to physically sustain ourselves, we have to have our breakfast, we have our lunch, we have our dinner. 하루만 먹지 않아도 눈이 휘둥그레진다. So did you notice that if you don't eat, you start to get a little bit weak, 몸이 힘이 없어진다. and then your body loses all energy. 2, 3일 굶으면 머리가 핑 돈다고. Oh my gosh! And then if you don't eat for 3 days, your head starts spinning, 그래서 이제 먹을 걸만 이렇게 and then 눈에 you just 보인다. start looking. You're like just a morsel of food just comes into your eyes. 근데 정신은 But let's talk about the mind. 하루를 굶기고 What if you 이틀을 굶기고 starve the mind for 1 day, for 2 3일을 days, 굶기고. for 3 days? 정신의 양식을 이렇게 충족시키지 않는다. And what happens if you don't feed or give energy to the mind or sustain it? 날마다 정신의 양식을 우리가 섭취를 해야 된다. We also need to feed and to take care of our mind. 그 가운데 일주일에는 한 번씩 와서 법의 모임을 가지면서 법을 받아야 된다. And one of the ways that we really sustain and to give energy to our mind is through this gathering together in a community to learn about the Dharma. 이 법회라는 것은 대단히 중요한 거라. So in that sense, coming here at least once a week is very important. 마음의 양식을 내가 얻는 시간이다. It's this give us nutrition. It's nutrition for the mind. 마음의 티끌을 씻어내는 시간이라. It's to clean the mind of any kind of remnants that it might be attached to. 대종사님 말씀을 받드는 것도 받드는 것이지만은 So it is a time for us to receive the guidance and teachings of Founding Master Sotasan. 명상을 하고 And we also do the practice of meditation 찬팅을 하고 and chanting. 그다음에 설법을 듣고 And we also listen to the Dharma talk. 또 기도를 하고 And we also offer prayer together. 이 모든 시간이 This whole time that we have together on Sunday, 나를 치유하는 시간이라. it's time for me to heal. 내 정신을 치유하는 시간. It's healing my mind and body. 내 정신을 평안하게 하는 시간. It's to make my mind peaceful. 내 정신이 진리와 합이라는 시간. It's a moment for me to connect with the truth. 그렇기 때문에 이 자리에 앉아 있는 자체가 굉장히 중요한 So 시간. you sitting here today in the chair and the cushion is extremely important. 그리고 법회는 은혜와 감사를 충전하는 시간이에요. And it's to recharge us and to remind us of all the graces seen and unseen that surround us to help us to 내 be 마음에 in this 은혜와 moment. 감사를 충전하고 It's to really be grateful, 삶 속에서 감사하고 to reflect on all the grateful things in my life, 은혜로운 삶을 살아가도록 해야 된다. and also to remind me of all the beneficence of the fourfold graces in my life. 그렇기 때문에 어떤 일이 있어도 일주일에 한 번은 딱 모여서 법회에 임해야 된다. So it's important that no matter how busy you are, that coming here and gathering here is important. 법회에 한 번 안 봄으로 인해서 What happens if you don't come to the Dharma service? 정신에 먼지가 끼게 된다. Then your mind starts getting dusty, 정신가 먼지가 끼게 되면 흐려진다. and it starts to get blurry a bit, 마음이 좁아진다. and it can become narrow.
좁아지면 감정 컨트롤이 잘 안 돼. And then what happens when our mind becomes narrow is we get overwhelmed and controlled by our emotions. 그렇게 되면 사람들과 부딪히게 돼. And then what happens, we start to get conflict with other people. 일도 잘 안 되어진다. And everything that we do, for some reason, it doesn't work out as we planned. 그렇기 때문에 일주일간 열심히 살고 So that's why it's like for that 1 week, just live diligently. 일요일 하루만은 내 정신의 양식을 충족시키기 위해서 활애를 해야 된다. And then put aside this one day to truly set everything down and to make it a time to heal my mind, 그렇게 to clear the 되면 mind. 삶을 살아가는데 많은 도움이 될 거라. And that one day, this one day of dedicating practice helps us and recharges us for the week ahead. 이 두 가지를 실행해 가는 데 있어서 So to put our faith and our practice into action, 믿음이 바탕이 된다. we need to have that belief, strong belief as a foundation. 신심이 바탕이 되는 거야. The faith has to be at the basis of all that we do. 이것은 나를 위해서 활약하는 거라. Because this is for me, for the betterment of myself and my life. 또 한 가지는 And another, 인연을 맺는 거라고. so important to develop more affinities, relationships with other people. 부처님께서 욕심이 없으셨다. So Buddha didn't have any particular greed or desire, 그런데 인연에 대한 욕심을 가지셨다. but he had that desire of creating and affinities with other people. 인간 삶을 살아가는데 가장 중요한 것이 관계성이라고. So when you think about it, when we live our life, one of the most important aspects is our relationships with others. 관계성이 좋은 사람이 건강하다. And we say that those with strong, healthy relationships are healthy themselves. 관계성이 좋은 사람이 장수한다고. So those with good relationships also experience longevity. 누구의 유명한 교수가 There was like a very 실험, famous professor who did an 통해서 experiment, 증명한 and he actually found this, he scientifically proved this to be the 근데 case. 관계성 중에서 제일 좋은 관계가 뭐예요? And what do you think is, among all the relationships, what is the best type of relationship? 혈연이 좋은 거냐고 물어봐요. So how's your relationship with your blood relatives? Those you're connected through blood. 가족 인연이 좋은 것입니까? Is it always the case that you get along with all your family members? 정말로 소중한 거죠. 그렇죠? It's a very special relationship. 세상에 내 옆에 가까이 인연이 됐다는 건 너무나 소중한 거라고. If you think about it, those who are closest to us, that's a very rare and special relationship that we have. 가까이 태어나는 것은 진리가 가까이 함께 태어나야 되기 때문에 가까이 태어나는 거라고. So there's a reason from the realm of truth that you're born to in a certain relationship that's. 근데 여기서 중요한 것은 좋은 인연도 가까이 태어나고. So, but what's important to distinguish is that there are those that you get along with, 나를 힘들게 하는 인연도 and there 가까이. are those relationships that sometimes just cause us a lot of stress and anxiety. 근데 이 인연들이 정신적으로 성숙되면 관계가 좋아진다고요. But for one who's spiritually mature, no matter whether that person is good to us or doesn't treat us well, we can overcome that and build stronger relationships with that person. 정신적으로 관계가 밑으로 타락이 되면 관계가 안 좋아진다. And if one who's on the practice and learning, sometimes we can be overcome by difficulties in our relationships. 정신적으로 성숙되려면 공부를 해야 돼. And that is why we practice, so that we can become more mature, so that we can deal with any type of relationship. 그것을 불교나 원불교에서는 법의 인연이라고. So in Buddhism and Won Buddhism, we say that's the affinity through the Buddha Dharma. 법의 인연이라는 건 정신적으로 연결되어 있는 거예요. And so this type of relationship is very special because we're not just connected physically but spiritually. 같이 공부하는 인연이라. It's that relationship where we do practice the Buddha Dharma 같이 together. 세상을 좋게 하기 위해서 노력하는 인연이라. And we make the effort to truly make this world a better place to live. 그 인연같이 좋은 것이 없다. And that is one of the most precious relationships you can ever have. 그렇기 때문에 자기 주위 사람이 어쨌든지 정신적으로 이렇게 공부할 수 있도록 인도를 해줘야 돼. And so one of our responsibilities as practitioners is to help those around us to guide them into the path of the Buddha Dharma. 내가 한 사람을 인도를 해가지고 So when I help guide somebody, 그 사람은 공부를 열심히 했어요. and they train and they practice diligently, 그리고 정신적으로 굉장히 성숙해졌어요. and let's just say they develop spiritually, 그렇게 되면 나에게 미치는 영향이 엄청나게 커요. that effect also influences me greatly.
내 주위에 그런 사람을 많이 만들어 놓는 것이 좋다고. And so for me to be able to do that, for more to help guide people to the Buddha Dharma is a wonderful thing. 한 가족이 쭉 앉아서 같이 명상을 한다. So let's just picture a family sitting together in meditation. 그럼 그 관계가 얼마나 좋아지겠냐? How do you think their relationships will improve? It will improve greatly. 가족끼리 서로 부처로 알고 산다고. They would start seeing each other not just as family members, but as Buddhas. 자녀를 부처로 알고 산다. They would see their child as a Buddha, 남편을 부처로 알고 산다. and their partner as a living Buddha, 아내를 부처로 알고 산다. and their wife and their partner as a living Buddha. 부모님을 부처같이 You would start to see your parents as a living Buddha, 이웃을 그렇게 부처같이 받들고 and you start to even see your neighbors as living Buddhas. 세상이 얼마나 좋아지겠냐고. And if one by one, if that increases, can you imagine how great and peaceful the world 나 would 혼자만 become? 공부하지 말고 So don't just practice by yourself. 주위에 있는 사람을 한 사람씩 데려서 같이 공부를 하세요. Look around you and bring your friends and family together to practice together. 오늘 그 결속을 하는 날이라. So this is the day that we make that promise. 그렇게 해야 되겠냐? So do you think you should do that? Will you do that? 나 혼자만 나오지 말고 Don't just come by yourself. 같이 데리고 나와서 같이 하라. Bring your friends over to the One Dharma Center. 그럼 내 주위가 화평해진다. Then can you just imagine how that ripple effect that it has 그 outside? 사람도 정신적으로 굉장히 성숙되는 거라고. Your friend, that person will also advance in their practice, develop spiritually. 그래서 세 번째가 법연 인연의 줄을 이렇게 맺는 거라. So that's why this third aspect of creating that affinity with the Buddha Dharma is so important. 네 번째는 복록의 줄이라. And this is also the line of blessings. The final one is blessings. 절대 복이라는 것은 가지 않으면 오지 않는다. We have to create. What's most important is that we create our blessings. 이로움이 가지 않으면 오지 않는다. So there's that thing. Whatever goes has to come back. 이것이 인과 원리라. So this is the principle of cause and effect. 가고 오고 Goes and comes. 주고 받고. You give and you receive. 그렇기 때문에 내가 먼저 줘야 된다. So it's important that I first give. 소태산 대종사께서는 그때 정말로 한국 사회가 살기 어려운 때였다. So during the formative years of Won Buddhism, it was a very turbulent, chaotic time in Korea. 그런데 밥을 할 때 But when they were preparing meals, 그 한 스푼을 떠서 이렇게 모았다고. so what happened was people, because they were so poor, when they were getting the rice, they'd always put 1 spoon of rice aside. 또 밥을 할 때 And then, 또 한 스푼을 또 모았다고. and then again, if they prepared another meal, again, it's taking out 1 spoon and putting aside. 하루에 3번. So that they did that 3 times. 일주일 동안 모아가지고 So then they would gather that after 1 week. 그것은 공익에 쓸 수 있도록 와서 이렇게 헌공을 했다. And they would donate that to others who could not feed themselves. 소태산 대종사의 뜻이 거기에 들었다. So that one action encompasses one of the hearts or the spirits of Sotaesan, the founding 내가 master. 아무리 어렵게 살더라도 No matter how difficult of a situation that I may be in, 내가 도와줄 수 있는 일들이 많다고. I will find a path to help others. 육신적으로도 도와줄 수 있다. I can help them physically, 말로도 도와줄 수 있다. or I can do it through speech, 물질로도 도와줄 수 있다. through materially. 그런데 특히 But what's most important 교육이라든가 is for education, 인재 양성, to educate the children of others, 사회 공적인데 public service. 특히 세상을 이렇게 좋게 하는 종교가 도덕가 So especially the traditions that teach morality. 이렇게 헌공을 하는 것은 대단히 의미가 크다. So this idea of donating is a very important part of the One Buddha spirit. 그것을 천고적금이라고 했다가 하늘에 천지에 저축을 해 놓는 거라. So this type of donation is not just a physical; it's planting seeds in the realm of the heaven. 은행에 저축하는 것보다도 So this is more powerful than depositing money in one's bank. 이자가 몇 배가 크게 많다고. The interest is way higher. 그러니까
그 천지의 저축을 할 수 있는 사람이 돼요. So this is the kind of life we are investing in, that realm that's invisible, the invisible realm, not just in the physical realm. 거기에 공익사회에 헌공하는 And this is that we're investing in that public, for the public good. 그 헌공금은 세상을 위해서 쓰질 거라. And we're creating that investment is to really serve the good of all. 내 존재가 별것 아닌 것 같지만 So you might think, oh, my microcosmic, this existence is nothing. 나 하나가 세상을 위해서 일할 수 있는 거라. But this one body, that one existence can help the whole world. 오늘은 참으로 의미 깊은 날이라. And that's why I want to express that the importance of this day. 우리 스스로 인증받는 사람들이 되어야 된다. May we become the person who receives that trust and approval from the Dharma truth. 첫 번째는 신앙의 줄을 잡아야 돼. So remember that, have that faith. 두 번째는 법회를 통해서 공부의 줄을 잡을 줄 And 알아야 then also have that line of practice, especially by coming together on this Sunday for this Dharma service. 세 번째는 법의 줄, 인연의 줄을 잡을 줄 알아야 돼. And then grab that line where you build meaningful affinities with others through the Buddha Dharma. 복록의 줄을 잡아야 돼. And also that line of blessings. 인연과 With our affinities with others, 복록은 and also with the line of blessings. 한마디로 표현하면 공심이라고. To put this together in one word, it's public spirit. 기도와 And then when we talk about prayer 줄과 and with faith, 공부줄은 그 바탕이 믿음이라고. as a foundation for that, there's that strong belief. 우리가 살아가는 데 믿음과 공심 두 가지가 바탕이 된다. So in our life, we need that faith, and we also need that. 신앙과 공부줄은 blessing. 지혜를 갖게 만들어준다. So then, with the faith, that leads to wisdom. 인연과 복록줄은 복을 불러들이겠다. So with affinities and blessings, that carries blessings. So we have the wisdoms and the blessings, which is one of the goals of our practice. 이것이 해와 복이 충만하게 사는 길이라고. So this path that we are paving right now, the spiritual path, is so that we create more wisdom and more blessings. 종교를 믿는 궁극적으로 회복을 구하는 거라고. And that's what the purpose of most traditions is, to really achieve both of these. 세상 모든 사람도 원하는 것이 회복을 구하는 거라. And that's from all humanity. The aim is to really increase our wisdoms and our blessings. 오늘 법인절을 맞이해서 우리가 그 부분에 대해서 깊이 한번 생각하고 우리 다 같이 그렇게 결속하자고. So I hope today that we can truly reflect on the importance of wisdom and blessings and make that strong determination and spiritual vow to achieve both. 결속합시다. Let us make that promise. 예, 그래. 예, 감사합니다.